Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial tutajifunza kuhusu common logarithm, lakini pia kuna natural logarithm. Sasa hii hapa. Hii niliyoiandika hapa inasomwaje? Hii inasomwa logarithm of a base b. Sasa naondoa base b, sasa naweka hivi. Hii ni logarithm of a, au labda hivi, hii ni logarithm of 24. So hizi mbili hizi, logarithm of a and logarithm of 24, sijaweka base. So nisipoweka base, hizi ndo tunaziita nini? Common logarithms. Tunaziita common kwa sababu ndo tunazitumia sana. As you can see in the previous tutorial, example mbili nilizo solve, tulikuwa tumetumia hizi common logarithm. Lakini kiuhalisia sasa, hizi common logarithm sio kwamba hazina base, zinayo. Base yake ni ngapi? 10. So hii logarithm of 24 ni sawa tu na logarithm of 24 to base 10. Similarly, logarithm of a ni sawa na logarithm of a to base 10. Kwa hiyo hizi sasa logarithm za base 10 ndo tunaziita nini? Common logarithms. Kwa hiyo ukiona log a hajaweka base, log b hajaweka base, log 5 hajaweka base, hizo ndo tunaziita common logarithms. Now let us see how to convert a logarithm from one base to another. Example, umepewa hii logarithm of x to base a, afa amekwambia convert to a logarithm, yani hii logarithm lakini uiweke to base 10. Inakuwaje hapo? So umeona hii logarithm of x to base a, hii ni sasa na uchukue logarithm ya x to base 10 udivide na logarithm ya a to base 10. So ndo hivi. So hii logarithm of x to base 10 tumesema unaweza kaiandika tu log x, unaondoa base. Na hii logarithm of a to base 10 unaweza tukaandika log a, unaondoa hiyo base. So hii sasa log of x to base a ukisema weke to base 10 nakuwa kama hivi. So this is how you convert a logarithm from one base to another base to base 10 labda. Now let's see an example. So angalia example, anasema if a is log of c to base b and b is log of a to base c and c is log of b to base a, prove that abc is equal to 1. So a times b times c ni sana, a si ndo huyu, kwa hiyo ni log of c to base b times b si ndo huyu, kwa hiyo ni log of a to base c times c si ndo huyu, kwa hiyo ni log of b to base a. Kwa hiyo ABC sasa huyu tunamconvert kama nilivyotoka kusema muda si mrefu, atakuwa ni log C over log B times huyu atakuwa ni log A over log C. Alafu huyu sasa atakuwa ni log B over log A. So you can see log A divided by log A is 1, log C divided by log C is 1, log B divided by log B is 1. So A times B times C is equal to 1, hence proved. This is example 1. Now let us see example 2. Example 2 anasema if log of m to base 4 is equal to a and log of m to base 12 is equal to b, prove that log of 48 to base 3 ni a plus b over a minus b. So first and foremost tutafute a plus b. So a plus b, a ni huyu log of m to base 4, alafu b ni yule kule log of m to base 12. Kwa hiyo hii itakuwa sasa na log of m
over log of 4 plus log of m over log of 12. Hii ndo a plus b. I mean hii log of m to base 4 sasa na log of m over log of 4, na hii log of m to base 12 sasa na log of m over hivi. So hapa nafanyaje sasa? Hii log m niitoe nje, kwa hiyo kumbe a plus b itakuwa sasa na log m nimeitoa nje, kwa nitabaki na 1 over log 4 plus 1 over log 12 like this. So my a plus b now itakuwa log m yangu ipo nje, so hapa nitatafuta LCM ambayo ni log 4 times log 12. Kwa huku nitakuwa na log 12 plus logarithm of 4 like this. So remember tulisema log of, I don't know, niseme log of x plus log of y, hii sasa na log of x times y. So nakumbuka Kwa hiyo log of 12 plus log of 4 ni sasa na log of 12 times 4. Kwa hiyo kumbe a plus b sasa itakuwa sasa, unaikumbuka ile log m ya nje times log of 12 times 4 kama hivi over log of 4 times log of 12. So 12 times 4 ni 48. Kwa hiyo kumbe a plus b ni sasa na log of m times log of 48 over log of 4 times log of 12. So hii ni a plus b. So ikamate hii, tutaitumia. So now let's find a minus b. A minus b manake a ni huyu log of m to base 4 minus log of m to base 12. Kwa hiyo a minus b, hii a plus b kumbuke. So a minus b ni log of m over log of 4 minus log of m over log of 12. So log of m naitoa nje. So a minus b now ni sasa na log of m yuko nje. So hapa tuna 1 over log of 4 minus 1 over log of 12. So a minus b sasa itakuwa sasa na log m. So you're gonna have log of 12. I mean huku chini tatafuta LCM ambayo ni log of 4 times log of 12. So huku juu nitabaki na log of 12 minus log of 4. So tulisema ukichukua log x minus log y, hii sasa na nini? Log of x divided by y. Kwenye tutorial iliyopita ile proofs of laws of logarithms. Kwa hiyo manake a minus b itakuwa sasa na log of m times log of, so hiyo ni 12 over 4 ambayo sasa na log ya 3. So chini ya log of 4 times log of 12. Kwa hiyo a minus b now itakuwa sasa na log of m times log of 3 over log of 4 times log of 12. Yeah, so hii a minus b now, let us reciprocate it. So ukireciprocate huku, una reciprocate na huku. Kwa hiyo you can see now that 1 over a minus b nimereciprocate pande huku, itakuwa sasa na log of 4 times log of 12. So chini ya log of m times log of nini? 3. So remember a plus b ilikuwa sasa na log of m times log of 48. Sindio? Over log of 4 times log of 12. So nikizidisha hizi mbili, so nikizidisha a plus b, zidisha kwa 1 over a minus b. Kwa hiyo a plus b ni huyu huku log of m times log of 48 over log of 4 times log of 12. So yote nazidisha na nini? Na huyu huku. Kwa hiyo ni log of 4 times log of 12 chini ya log of m times log of 3. So log of m kwa heri. Log of 4 kwa heri, log of 12 kwa heri. Kwa hiyo upande wa huku sasa nitabaki na a plus b over a minus b ni sasa na log of 48 over log ya 3. So hii nitaiandikaje? Hii log of 48 over log ya 3 tulisema sasa na hivi. Log of 48 to base 3. So tumesema kwamba a plus b over a minus b ni sasa na log ya 48 to base 3.
So alikuwa linasemaje? Prove hiyo. So hence proved. This is example 2. So common logarithm na jinsi ya kuziconvert mpaka ziwe na base ndo hivyo. Now let's see kuhusu natural logarithms. So ukiwa na log of a kama hii tumesema hii ni common logarithm na base yake ni 10. Sasa ukiwa na log of a to base e where e ni sasa na 2.71828, hii sasa tunaita natural logarithm. Sasa hii ingekuwa hivi log of 10a, si ndio? Unaweza tukaandika log a. Hii si ndio tumeita common logarithm. Hii tumeita common logarithm. Sasa ukiwa na log ya a to base e ambayo hii ndio ile approximately niseme iko tu ile, unaiandikaje? Usiandike log of a. Sasa hii tunaandika ln a. Sasa hii ln a ndio tunaitaje? Tunaita natural logarithms. So zile laws za logarithm tulizosoma kwenye tutorials iliyopita zina apply pia kwa natural logarithm, japo unatumia herufi L na N badala ya herufi log. Kwa sababu ni hiyo hiyo, ni kwamba tu hii base e ni logarithm hiyo hiyo, ni kwamba tu hii base e imefichika hapa. So hizi ndo tunaziita natural logarithms. So I think I have defined common logarithms and I have defined natural logarithms in this tutorial. Let me say see you in the next tutorial.